Nimeweka pesa karibu shilingi bilioni 3.5 kupunguza gharama ya mbolea ambayo inatumika na wakulima wale wa chini. Kufikia sasa, serikali imesajili wakulima milioni 4.5, karibu milioni 5. For the first time, kila mkulima bila ya kubaguliwa alipata mbolea. Leo tumeongeza sehemu ya kuzalisha chakula kwa ekari 1,200 kwa sababu ya incentive ambayo tumetoa kama serikali. Mind you, wale wengi ambao wako katika sekta ya kilimo ni mahasla. Jambo la pili, kwa jambo la ambalo linasumbua sana wa Kenya, jambo la cost of living. Yeah. Ni nini nimefanya katika ile kupunguza hiyo mzigo kwa Wakenya? Kwa sababu kuna mambo mawili. Wale majamaa walikuwa hapa mbele yetu walifanya subsidy ile inaitwa subsidizing consumption. Walipeleka pesa kwa mamila. Mila hana mahindi yake. Mila ni chuma tu wako nayo na mashini. Zile pesa mimi sasa ndio nalipa. Hawakulipa. Mimi sasa ndio nalipa ile pesa ya subsidy. Naelewana? Mimi nilifanya nini? Kwa sababu naelewa kwamba shida ni supply and demand. So ile tulifanya ni kwamba tulienda kwa KNTC, tukawapatia treasury ikawapatia letter of support. KCB wakatupatia shilingi bilioni 25. Tukatumia hiyo pesa, sio pesa yetu, ni pesa LC, unapatiwa tu LC. Tukalete mchele, tukaongeza mahindi, tukaongeza mchele, tukaongeza maharagwe, tukalete mafuta ya kupikia. What happened? Ile bei ya unga ilikuwa 230, sasa iko 170, ikiteremka. Bei, nataka uende ucheck. Bei ya mafuta ya kupikia, fresh fry kwa mfano, ilikuwa 1,800. Sasa ni 1,100 kwa kilo 5. Ile kilo 3 ilikuwa 1,100. Sasa ni 750. Sababu gani? Wale makatel ambao walikuwa wanafanya hiyo biashara, wakati walijua, kwa sababu tunajua bei ya hizi vitu kwa soko ya kimataifa, tukawaambia simupunguzeni jameni. Wao sasa wamekuja bei ya chini. No. Without us doing much. Nafikiria hiyo ni mipango mizuri. Sasa nikueleze. Si umeniuliza nafanya nini kwa mahasla. Mahasla ndio hawa wanahangaika na gharama ya. Swali lao kuu mahasla wanasema jinsi unavyokusanya na matumizi yako hayatoi picha ya hasla. Kwa mfano kuachilia kuongezwa fedha ambazo zinatumika Ikuluni. Nitarudi hapo. Na mshahara kama hawa ma-CAS ambapo hadi sasa hujazungumzia kama unakubaliana au la, licha watu kwenda mahakamani kupinga hilo. Mambo ya CAS ni mpango wangu wa serikali. Naam. Yeah. It is my decision. Ya kwamba mimi naona ya kwamba kuna sababu ya wale ma-CAS kuweko. Kwa sababu agenda nilio nayo kusukuma Kenya hii. Leo naibu wangu karibu analala kwa ofisi. Leo yule Musalia Mudavadi unaona amepunguza kilo siku hizi kwa sababu karibu analala kwa ofisi. Mimi ninahitaji wafanyikazi zaidi kwa sababu ile agenda ya kubadilisha Kenya, I need more hands, I need more minds. Lakini wacha nirudi pale kwa mahasla. Wewe umesema ya kwamba ati mambo ya walimu. Je, wewe unaelewa ya kwamba serikali hii imeajiri walimu 35,000 yenye haijawahi tangu Kenya iundwe? There has never been one hiring of 35,000 teachers. Lakini next year wanasema bado JSS madarasani hakuna walimu. Ni tamu moja sasa wanafunzi waliingia hawajapata walimu hadi sasa. We are hiring another 30,000, 35,000 next year, next financial year, baada ya hii budget. Kwa sababu mimi naelewa na hii shortage ya walimu, kulikuwa na shortage ya walimu 1,110. Mimi nikichukua wadhifa wa uongozi. At least nimejaribu kupunguza hiyo shortage ya walimu.
hire the biggest number of teachers in Kenya. As I talk to you, vile tumeajiri walimu wa TVET 1,300, tutaajiri baada ya hii budget another 1,700 wawe 3,000. Serikali hii tumesort out mambo ya elimu vipi? Wakati tumechukua usukani, walimu watoto wetu walikuwa wanahangaika, hawajui watafanya mtihani ama watafanya mtihani. Hii junior secondary itakuwa katika secondary school ama itakuwa primary school. We have sorted out that problem. And on top of sorting out that problem, na tumeweka junior secondary school pale katika primary school, kwa sababu ingekuwa mzigo mkubwa sana kama pendekezo ya serikali iliyopita kwamba waende katika secondary school, ingekuwa gharama kubwa sana kwa wazazi. Naam. Vile tumeongeza walimu. Juzi, nafikiri wiki moja iliyopita, tumesort out the biggest problem ya mambo ya elimu ya vyuo zetu. The biggest vyuo zetu, nikiongea na wewe saa hizi, karibu zote zinafungwa. Wako na madeni ya bilioni 59, actually almost 60 billion. Wana strike. Wale wahadhiri ama lecturers wamegoma, hawajalipwa. Nani hajalipwa? It has taken my administration to sort out, kwa sababu wale wote wamekuwa wakimbia kutoka changamoto hiyo kwa miaka 20. But I want to tell you, we have put our education system now on sound footing. We have sorted out the JS, the junior secondary as a topic by itself. So please, okay, don't mind. all right. Na Mheshimiwa Rais, kidogo ni kurejeshe nyuma kuhusiana na hili swala la mapendekezo yaliomo kwenye ule mswada wa fedha wa mwaka 2023, na kuna hili swala ambalo Wakenya wamekuwa na maswali chungu nzima kuhusiana na mpango wa kutoa 3% kwa ule mpango wa kujenga nyumba za bei nafuu. Wakenya wanauliza ni kwa nini wanalazimishwa, manake wengine wanaona ni kana kwamba wanalazimishwa, pengine hawako tayari kuwa wamiliki wa nyumba. Wengine wanasema ya kwamba hawakuhusishwa kabla ya yale mapendekezo. Na tumeshuhudia miungano mbalimbali ya wafanyikazi ikisema ya kwamba ikiwa mapendekezo hayo yatapitishwa, basi kutakuwa na migomo. Ni swali nzuri sana umeniuliza, kwa sababu ni swali ambalo nimekuwa nikingojea kujibu. Nataka Wakenya wanisikize kwa makini. Niko na maswali matatu ambayo sisi kama Wakenya lazima tujiulize. Jambo la kwanza, ni kwa sababu gani watoto wetu, vijana wa taifa letu la Kenya milioni 5 wanahangaika barabarani, wanazunguka madukani, hawana ajira? Swali la kwanza. Swali la pili, ni kwa sababu gani taifa letu la Kenya iko na vitongoji duni, slums, 1141? Wakenya milioni 6, ndugu yangu Abdi, milioni 6 wanaishi katika vitongoji duni. Hakuna maji, hakuna choo, hakuna barabara. Kenya yetu hii milioni 6. Why? Jambo la tatu, ni kwa sababu gani katika taifa letu la Kenya hakuna nyumba mwananchi wa kawaida anaweza kununua? Nyumba yote ile iko bei chini sana, milioni 5. Mortgage 60,000. Wakenya wangapi wanaweza kulipa mortgage ya 60,000? Jambo la 4, wale watu ambao wanafanya kazi, sisi tunaolipwa na ushuru ya Wakenya ni watu 700,000, kuanzia rais mpaka kupitia kwa mawaziri, kupitia kwa madaktari, kupitia kwa walimu, kupitia kwa wauguzi, mpaka wale wa chini messengers na wale wengine 700,000. Tunalipwa na ushuru ya hao Wakenya wote. Imefika wakati, rafiki yangu, tufikirie
ni vipi sisi tulio na bahati ya kufanya kazi, na sio kwamba ati mimi kwa sababu ni rais leo ati mimi ni bora kuliko wengine, ama wewe kwa sababu ni mwalimu ati wewe ni bora kuliko wale wengine. Ile kazi mimi nafanya kama rais, na ile kazi mwalimu anafanya, na ile kazi daktari anafanya, kuna Wakenya zaidi ya 5,000 6,000 wanaweza kufanya hiyo kazi. Wewe umebahatika, wewe ndio uko na hiyo kazi, na ndio kwa sababu wale wengine hawana hiyo kazi. So ile swali lazima tuulizane ni kwamba mpango ambao utatupatia sisi nafasi ya kuajiri watoto wetu, ya kutoa aibu ya hawa watoto wetu wanahangaika barabarani, wanahangaika madukani, ndio wale wameingia kwa ulevi, ndio wale wameingia kwa madawa, ni nini tutafanya? Na ndio niliwaeleza Wakenya wakati nilienda kwa campaign. Niliwaambia Wakenya, nchi zingine, China, Singapore, Korea, ile wameweka mipango katika labor intensive infrastructure programs. Many of them wameweka mpango katika mambo ya housing. So hii housing sio nyumba. Naona watu wengi wanasumbuka, sisi hatutaki nyumba bana. Mbona nani alikuambia tunahitaji nyumba? You know? Sio nyumba peke yake ndio tunatafuta kwa hii mpango. Ni kweli nyumba itapatikana, tuondoe wale wa Kenya 6.5 wanaishi katika slums. Ni kweli. Lakini wacha tafadhali. Lakini ya muhimu zaidi ni kwamba kila nyumba tunayojenga tunapata ajira ya vijana wetu 5. Kila nyumba. Zile nyumba ambazo tumeweka katika mpango yetu 1 million in the next 5 years. 200,000 every year. Hizo nyumba 200,000 every year itatupatia nafasi ya ajira kati ya vijana 1,000,000 na 2,000,000. Ndio tumesema vile wengine wamefanya, tunasema kila mfanyikazi atoe 3%, na sio 3% ya mshahara yako yote. Ile inaitwa basic pay. Mwalimu kwa mfano, basic pay pengine ni 30,000. Sawa? Shilingi 3% ni shilingi 900. Right? Na hatusemi hiyo 900 ati ni ushuru. Si ushuru, ni pesa yako. Lakini unatupatia kwa muda tufanyie mpango ya wale watoto wetu wanaorandaranda barabarani, wengine wao ni watoto wetu wa kuwazaa, our own children, kuwapangia ajira. Sawa? Na hiyo that's why ni watu waelewe, it is a win-win project. Wewe ukitoa 3%, Abdi, mwenye amekuajiri anatoa 3%, kumaanisha na hiyo 6% yote ni pesa yako, sio pesa ya mwajiri tena, ni pesa yako, na sio ushuru, ni pesa yako. Tunaelewana? Na hiyo pesa ndio tunataka kutumia kujenga hazina ambayo itatusaidia kufanya mambo 3 ya muhimu. Jambo la kwanza, leo tunajenga nyumba 1%, 1% ya nyumba zote zinajengwa Kenya inaweza kununuliwa na mwananchi wa kawaida. Tunataka kuongeza nyumba ambazo zinajengwa ambazo zinaweza kununuliwa na Mkenya wa kawaida kutoka 1% mpaka 50%. Wacha niwaeleze wa Kenya vile hiyo kazi itafanyika. Tuko na mipango miwili. Tuko na yenye tunaita social housing. Tuko na ingine tunaita affordable housing. Social housing ni kwa wale watu wa mapato yao ya chini. Tunasema yule mtu ambaye anaishi Kibera, yule mtu ambaye anaishi Mathare, yule mtu ambaye anaishi Kisumu Kondele, yule mtu ambaye anaishi hapo Kakamega ama anaishi Murang'a ama anaishi Kiambu, ambaye analipa rent kwa ile nyumba ambayo haina choo, haina taa, haina maji, shilingi 2,500. Huyo mtu na 2,500 yake
tunataka kumjengea nyumba, atalipa shilingi 2,500 kwa nyumba ambayo iko na maji, nyumba ambayo iko na facilities, iko na kitchen, iko na choo, na analipa shilingi 2,500. Wakenya watataka kuniuliza, Bwana Hasla, hiyo nyumba iko wapi? Nataka munipatie nafasi niwapeleke hapa Soweto. Okay. Kibra. Soweto A. Pale kuna kiongozi ya wamama, kuna kiongozi ya hiyo Soweto A anaitwa Mama Shiro. Alikuwa anaishi kwa nyumba haina choo, haina maji. Leo anaishi kwa nyumba ambayo analipa 2,500 na ni nyumba ya ghorofa. Hako kwa flat yake. So, what am I saying, my friend? I am saying, kwa wale ndugu zetu, we have a duty. Kwa sababu wengi wao wanauliza kusema, how is it my business? Inanihusu nini? Kama yule hana kazi, inanihusu nini? Kama anaishi kwa slum, inanihusu nini? My friends, mimi nataka niwaambie, inakuhusu kwa sababu yule unamdharau ndio analipa ushuru, wewe ukapata mshahara. Number 1. Number 2, yule ambaye unamdharau, huyo pengine ni ndugu yako, pengine ni dada yako, ama ni Mkenya mwenzako. Jambo la 3, hasara yako ni nini? Kwa sababu ukitoa 900 kama ni mwalimu, tunakuongezea 900 kama serikali, kama mwajiri wako. Ya? Usipotoa 900 hatukupi 900. Lakini ukitoa 900 tunakupatia 900. Alafu kama huhitaji nyumba, baada ya muda miaka 7 ama ukitaka kwenda retire, tunakurudishia pesa yako kama hujatumia kununua nyumba, na tunaongeza interest. Kama unataka kutumia kwa njia nyingine, unaweza kumpatia mtoto wako akatumia kununua ile nyumba. Okay. Well, affordable, acha niende hapo kwa affordable housing. Kidogo tu tafadhali. Okay, briefly, we need to proceed also. Tafadhali. Okay, thank you. Kwa sababu unajua hii maswali ni mingi. Yeah. Watu wengi wanasema, lakini bwana, hii sasa hata kama ni 900, si nitachukua miaka 60 ndio niweze kununua nyumba. That is not the case. Hii pesa ambayo unatoa sio ya wewe kununua nyumba. Pale tukishajenga manyumba ya kutosha ambaye wewe unaweza kugharimu kwa ile mshahara yako. Tunajenga nyumba ya 2,500, 4,600, 8,000. Ile the most expensive house tunajenga ni karibu 12,000, 3 bedroom house. So tunasema hivi, ile pesa ambayo tunaweka pamoja ni kutupatia uwezo ya kuleverage kwa hiyo pesa. Kama ni bilioni 5, tunaweza kuitengeneza kiuchumi iwe mara 5, mara 7, tuweze kuitumia kujenga manyumba. Hii manyumba itatusaidia kwa wale wanaishi katika vitongoji na hata wale wengine wote ambao wanalipa rent. Badala ya kulipa rent, wewe utaingia kwa nyumba ambayo badala ya kulipa rent utalipa mortgage. Okay, Mr. President. Unaelewana? Yep. Wacha nimalizie kidogo. Okay. Huyu jamaa anasema sasa mimi nalipa rent saa hii ya 5,000 na nakatwa 900. Itakuwaje? Kama unaweza kulipa rent 5,000, mbona usilipe mortgage 500 ndio nyumba iko yako? Iko dhambi gani? Na katika hiyo harakati, number 1, umesaidia nchi yako. Umesaidia wale jamaa hawana kazi, lakini wanatusaidia kulipa ushuru, ndio mshahara yetu. Mimi kama rais, na wewe kama daktari, na wewe kama mwalimu, na wewe kama mjumbe, na wewe kama MCA ilipwe. Pia tuwasaidie wapate ajira. Okay. Tuwasaidie wapate mahali pa kuishi. Na jambo la 3, tuhakikisha kwamba mashamba yetu ambayo kwa sasa yanakatwa ili wananchi waishi, we start to consolidate our position kama townships. In any case, statistics show, my brothers and sisters, that the future is urban.
by 2050, 68% of people will be living in towns. So we have a choice. Are they coming to live in slums when they come to, because they will come? Okay. Or are they going to live in decent houses? Thank you. Mr. President. And if they are going to live in decent houses, you know, we have to engage in this win-win program. Okay, in Mr. this program, just allow me 1 minute. In this program, because it is very important to me, and it is very important to every Kenyan, and I want every Kenyan to understand why they have to contribute 3% of their salary. It is not that it is a tax. It is your money, my good people. Okay. And we are going to double that money using your employer. And you are going to get that money in interest. And you are going to support us. You are going to help us to employ the millions of young people, including your sons and daughters, in give them time for the questions now, Mr. President. And Mr. President, you have a very ambitious plan. Thank you. The housing plan. My question is, are you saying that those lucky enough to secure jobs will be contributing to this fund so that you cushion, the most vulnerable in the society? We have millions of jobless Kenyans out there. Don't you think theirs could be an earning problem and not a saving problem? Because now, if you say theirs is an earning problem, yes, not a saving problem. So even if you make these houses very, very affordable, some of them cannot even afford that 2,500. And then my question too on that: if I'm already paying for mortgage, why should I be forced to contribute to the fund? Very good question. If you are paying a mortgage, nothing stops you as somebody who is employed. Yeah? Number one, contributing to this fund. Because it is not a tax. It is your money. What you are doing, you are playing your patriotic duty. Because out there, we have millions of young people who get out of school every year. It is our responsibility, me and you. Why is it our responsibility? Because they are the taxpayers that end up paying our salaries, right? And it is our duty also to see how we can help them in a small way. And you have said correctly that their problem is employment. Precisely. That's why I'm saying these 5 million characters, our children, getting out of school. Don't you think it is a decent thing? Don't you think it is the right thing to participate in an exercise that helps our country, our young people, instead of engaging in crime, in abuse of drugs, to be part, to get a job? By the way, in the last 8 months, 8 months, I have launched the construction of 36,000 housing units in Kenya. Yeah? I went to Homa Bay. Last Friday, I was in South B here at the Bellevue, where they are building, I think, 2,000-something houses. I will be going to Makongeni, hopefully in the next maybe 3-4 weeks or 1 month, to launch another 30,000 houses. The 36,000 units, there are close to 100,000 young people today working in those sites. Engineers, quantity surveyors, plumbers, electricians, carpenters, masons, all manner of people, including the women who sell food. Okay. It is a whole ecosystem. I was very amazed in South B. A group of women were saying, sisi tunaitwa protein. Sisi ndio tutakuwa tunauza chakula hapa. Bwana President, tunataka uhakikisha kwamba hii watu wasilete watu wengine. Because you see, it is a whole ecosystem. And I want to ask my countrymen and women, those of us who are employed, please, let us not hold in contempt those who don't have jobs or those who are not. You say it's not a tax. It is not a tax. What is it? It is a contribution you are making, because if it was a tax, tax, it goes one way. You never get it. This is not a tax. Okay, why it is your money. Okay, why then, Mr. President, if it's not a tax, if that bill hypothetically say is passed by the National Assembly, it's legally binding? Yeah, of course. It's not a tax, you said. It is not a tax. Why would I contribute? And if I don't want? That's what the law says. But why are you passing it? Yeah, but the question I'm asking you
is, are you saying, Abdi, that you don't think it is your business to contribute to the employment of the unemployed Kenyans? Okay, it's the responsibility. It is of not the your Kenyan business. government. Okay, hang on, Mr. President. Who is Kenyan government? Kenyan government is me and hang on, you. Mr. President. You saw the mandate of the Kenyan people. Exactly. There is a represent. We can't represent all of us. Yes. I worked hard for my money. Yes. You said it's not tax, but there is a bill in Parliament. If it's passed, it's legally binding. Why would I make a contribution for others to succeed? It's your business as the government. You are the head of state. You have the responsibility. You have the mandate. That's why the Constitution gives me the power to tax. But it's you who is leading And the that's government. why the Constitution gives me the power to sign things into law. But, okay. You know? So I am simply doing my job. Mr. President, let's get the specifics very clear. Yeah. It's a very simple issue. Yes. You are saying it's not a tax. It is not a tax. That's the Commander-in-Chief saying. Yes, it Okay. is not a tax. Hang on, let's go step by step. Yes, There is a bill that will come before Parliament. absolutely. Hypothetically, let's say it's passed. If it's not a tax, why would I contribute? Because it is the law. The law, Mr. President. Once it is passed, it is the law. Okay, meaning then it's a tax, and you understand it's a tax. Yeah, once it is passed, it is the law, and you have to contribute. Let me ask you. One rider, Mr. President. Let me ask you. No, asked just that. allow me. Just- Let me ask you, Abdi. Do you know that today you contribute 6% of your salary to NSSF? Correct. Why? It is not a tax. Mr. Okay, President. hang on. On that, Mr. Mr. President. President. It's the same thing. Okay, hang because on, it is Mr. the law. The Okay, issue, now, though, okay. the issue, though, There is the NHIF question, Mr. President. Yes. Which you have passionately talked about. I am very passionate about it. Which is still, again, because you have cherry-picked on the NSSF, but there's the NHIF component, which I Correct. still pay for. Yes. You pay for as well. Yes. But then what's the point of contributing to the NHIF program, yet I go to the hospital and I only get paid for the bed? Precisely. That is why I want to make NHIF work. You know how I'm going? I'm working on it, by the way. It is in the works, and it will be part of this exercise. What I have done on NHIF, and I have a good history, long history with NHIF. When we came into office in 2013, there were only about 3 million contributors on NHIF. And by the way, NHIF works. I was in Thika, Kenyatta Referral Hospital. Teaching and Referral Hospital. Teaching and Referral University. Hospital. And the doctors there spoke about NHIF in a way that inspired me. How NHIF has helped many people who would otherwise have not been able to get medical service. What I'm doing with NHIF is exactly what I said. And by the way, Hussein, Ayub. Ayub, sorry, Ayub Abdi. By the way, this housing plan